Wojciech Piela, Polskie Radio RDC. Good afternoon, coach. The first question would be about your plan, how to improve your game after this loss with Jagiellonia on last Sunday, and how to avoid making such an easy mistakes, especially in defense in the match against Corona on that Sunday. And the second will be about situation of Miro Radovic. Could you say us something more about his future and answer on one vital question? Is there any chance for him to play against Corona or Ajax on the next Thursday? Thank you. I can start with the first. I think there was a lot of things said about Radovic yesterday from many people within the club. My position is very clear. I want Rado to stay. He's a big player for this team. We are not a small club with no ambition. We are a big club with high ambitions and a good history, and want to have an even better future. And then, of course, to lose one of your best players a few days before the window close, when we are fighting in the last 16 of Europa League to go through. We are in the Polish Cup in the quarter-final against Śląsk with 1-1 from the first game. And we are 2 points ahead in the league and want to, of course, win the league. So from every football decision or football terms, of course, we would like Rado to stay. He signed a new contract before Christmas, and the plan from him and for us, when we look at the squad and what we need and what we would like to do, is, of course, we plan for Rado to stay. Rado has been fantastic for this club, and since we came here for the last year, he's been even better. So what will happen with Rado, I don't know, because there are, of course, difficult decisions for him to make. Many things that he has to consider. And of course the club has a say in what they would do as well. But from a football point of view, there is no doubt that he should stay, and we will limit our chances of being successful if he is going now. There is no question. Regarding the game yesterday, with all this happening, with the different things through the week, and this is not something that just came up yesterday. This has been going on for a while, and he was not ready to play to his best level yesterday. That's why he was not playing. Regarding Corona, of course, we would like to improve on our performance like we had against Jagiellonia. I expect us to do so, because some of the play against Jagiellonia was a little bit too far away, especially tactically in terms of how we want to play. And they ended up with playing a game of football that we've not done for for a long time. And the reason for this could be different things, but the end result was that this was not a game of football we would like to play this way. And we have to make sure we get back to how we want to play and as a team. And I expect us to improve a lot in those things against Corona. And in terms of changes for the team and who will play here and there, we don't know. We'll have to see those who played yesterday. And we have to take in account Corona, their strengths and weaknesses. We play more games this month as well. I think the game against Ajax, if you see the energy and the
commitment and the quality we had in the second half. We should have scored goals. We should have had an away goal to make sure that we had an even better result coming back to Warsaw. But that is football. In the Europa League games before Christmas, we defended well, didn't concede, and then we were able to score in the end. So this time we were not at our very, very best, especially in the first half with the way we used the ball when we won it. One thing is we defended well, but when we won the ball we were not able to use it as well as we should have done to have better counterattacks, to create more chances, but also to keep the ball and have more established play ourselves, because we were better at that in the second half, and the few attacks we had, we gave them problems. So of course we are looking to improve on that game as well when we play them next week. But overall the second half was good. The first half was okay, was quite good defensively, but with the ball we could do much better. And again, this is a learning process and development, and this Ajax team drew home to PSG before Christmas in the Champions League, so they're not the worst team in the world. Dwa pytania. Pierwsze dotyczyło planów trenera dotyczących tego, jak można poprawić postawę naszego zespołu w meczu z Koroną, biorąc pod uwagę nasz styl gry w meczu z Jagiellonią Białystok. Drugie pytanie dotyczyło Mira Radowicza i sytuacji dotyczącą jego transferu. Trener odpowiedział najpierw na drugie pytanie. Powiedział, że pojawiło się wczoraj bardzo dużo różnych wypowiedzi na temat transferu Mira Radowicza. Trener powiedział, że jego pogląd jest jasny i klarowny. Bardzo chce, żeby Rado został w naszym zespole, ponieważ nie gramy w małym klubie bez ambicji, wręcz przeciwnie. Jest to duży klub ze wspaniałą historią i teraz, kiedy możemy stracić jednego z najważniejszych naszych zawodników tuż przed końcem okienka transferowego, jest to dla nas katastrofa. Z piłkarskiego punktu widzenia gramy przecież w 1/16 Ligi Europy, w 1/4 Pucharu Polski. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy, chcemy wygrać ligę. Trener podkreślił, że z piłkarskiego punktu widzenia nie powinno być tu żadnych wątpliwości dotyczących tej decyzji. Rado przed świętami podpisał nowy kontrakt. Ten kontrakt oznaczał, że planujemy jego przyszłość właśnie w naszym klubie. Jest to fantastyczny zawodnik, który wniósł wiele fantastycznych rzeczy do naszego zespołu. Od kiedy trener się tutaj pojawił, myślę, że jego rola stała się jeszcze bardziej znacząca, jeśli chodzi o naszą drużynę. Ciężko jest trenerowi przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach. Dla zawodnika jest to naprawdę bardzo trudna i ciężka decyzja. Musi rozpatrzeć wiele aspektów, jeśli chodzi o ten transfer, ale z piłkarskiego punktu widzenia uważam, że zawodnik powinien zostać w naszym klubie. Szkoda, że to wszystko przytrafiło się przed wczorajszym meczem, aczkolwiek nie był to tylko jeden dzień, ale ten problem budował się od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę jego stan mentalny, Rado nie był w stanie zagrać wczoraj na swoim najwyższym poziomie, stąd decyzja, że w tym meczu nie znajdzie się w kadrze meczowej. Jeśli chodzi o mecz z Koroną, trener powiedział, że oczywiście chcemy poprawić postawę naszego zespołu w porównaniu do meczu z Jagiellonią. Tego od swojego zespołu oczekuje. Problemem było, że zbyt wielu zawodników nie trzymało się tej dyscypliny taktycznej, którą sobie założyliśmy. To nie był mecz, jaki chcieliśmy zagrać. Trener oczekuje naprawdę sporej poprawy od swoich zawodników. O tym, kto zagra, jeszcze zadecyduje. Musimy przemyśleć przede wszystkim mocne i słabe strony zespołu z Kielc. Tutaj jeszcze trener odniósł się do meczu w Amsterdamie. Powiedział, że jeżeli widzimy, jak nasza drużyna może zagrać tak, jak grała w drugiej połowie w meczu z Ajaxem, to powinniśmy być spokojni. Taka jest piłka nożna. W pierwszej połowie zagraliśmy poprawnie defensywnie, natomiast druga połowa była już o wiele lepsza.
Mieliśmy trochę problemów z utrzymywaniem się przy piłce. Jesienią udawało nam się nie tracić bramek, a potem je zdobywać. Niestety wczoraj nie udało nam się uniknąć tego jednego błędu, ale nie ma się tu czego wstydzić ani nad czym dłużej zastanawiać, ponieważ tak jak trener tutaj powiedział, że jesienią Ajax grał w Lidze Mistrzów z wielkimi potęgami. Konrad Ferster, Sport.pl. Good afternoon, coach. How did you try to convince Miro Radowicz to stay in Warsaw, in Legia? What arguments did you use in speech with him? Well, I think my conversations with Rado will be between us two, of course. It's not for the media. Rado knows what we've been talking about. I know what Rado said to me. He knows what I said to him, and I have a good relationship with Rado. I have a lot of respect for him, and but he also knows that I have a job to do. My job is to make sure that this club is successful as well, and of course the timing when players are leaving and when they're coming is also crucial, and there are times that are better than others. Even though I don't think there ever will be a good time for Rado to leave Legia from a football point of view. That will be in that case for another many years to go. So I hope Rado will stay. He should stay. If I can decide only, he would stay. But at the same time, Rado needs to also feel this is right for him to stay, and it's a difficult decision for him to make, but it's for this club to be successful, with the ambitions this club has, with everything we are trying to build here, and for the future, of course, to lose a player of this quality at this time, with only a few days left of the transfer window, it's not gonna help our case. Jak trener próbował przekonać Mirosława Radowicza, żeby chciał pozostać w naszym klubie? Trener powiedział, że to, o czym rozmawiali, powinno zostać między nimi. Rado wie, jaki jest pogląd trenera. Trener wie, co Rado uważa, biorąc pod uwagę tę sytuację. Bardzo go szanuje i nie chce, żeby te sprawy trafiły do osób postronnych. Trener powiedział, że niestety czas i okoliczności są dla nas tak naprawdę okrutne, bo można było wybrać lepszy czas na podjęcie podobnej decyzji. Z piłkarskiego punktu widzenia jest to dla nas katastrofa. Trener powiedział, że ma nadzieję, że Rado jednak zostanie, powinien zostać. Natomiast on sam musi być pewien słuszności swojej decyzji i tego, że chce zostać w naszym klubie. Ambicje Legii i to, co chcemy zbudować w przyszłości, pokazują, że utrata takiego zawodnika tak wartościowego w takim czasie jest to sprawa fatalna. Yesterday, Rado claimed that he have not signed anything yet, but he looked like a guy who made a decision and he wants to go. Can you understand him? Can you understand his decision? Because I know it's a big offer for him, but on the other hand, he can play European Cups here, maybe the Champions League next season. I think those things I have been speaking with Rado about, and this is my opinion on it. Should be private between Rado and me in that sense. I don't think it's any good for anybody or to talk about this. Tutaj trener został poproszony o ocenę tej decyzji, czy on jest w stanie ją sobie wytłumaczyć. Powiedział, że rozmawiali o tym długo z Miro i była to prywatna rozmowa i trener nie sądzi, że powinna zostać podzielona z innymi. So, coach, what has changed on the night before the game? Because on Wednesday at the press conference you said there are only rumors about Rado and he will stay in Legia, and on the next day you sit him at that distance. So how difficult was it for you as a coach and as a person too? Well, of course,
like I said, this case has been going on for a while, but there's been twists and turns, and I fully expected everything to be okay and for him to play on Thursday and to be part of this team for a long time. But things changed, and it was very, very difficult to change the plans we had for this game and for our next for the future. There's not been a decision made yet. It's because Rado has a contract here, and in the end of the day, it's up to the club to decide if he is allowed to leave or not. He's got the contract here, so it's even though the club will decide what will happen in the end. Trener mówił na przedmeczowej konferencji prasowej, że to są tylko plotki i że Rado zostanie. Co więc zmieniło się podczas jednej nocy i jak to jest trudna sytuacja dla trenera i dla po prostu jego trenera jako osoby. Trener przyznał, że to trwało trochę dłużej niż te 2 dni, ale był pewien, że wszystko potoczy się w innym kierunku, że wszystko skończy się dobrze. Sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Nie zapominajmy, że oczywiście nie zostało jeszcze nic podpisane, że Rado cały czas obowiązuje kontrakt i klub może tutaj w bardzo dużym stopniu wpłynąć i zdecydować, czy zawodnik powinien odejść, czy nie. And my last question is, if Rado will go, would you like to sign a new player to replace him? And the second question is, do you think it's possible to replace the player like Radovic till the transfer window will be closed? I've tried not to think about that case, but to be professional you have to think this way, and it will be very, very difficult to find a player who can replace him for the next few months, so the rest of this season. Very, very difficult. We have a good squad, we have many good players in the team, but of course to lose the best player and in that position he's playing is very, very difficult. So the best thing is for Rado to stay, there's no doubt about it, for Legia, and we will do everything we can for him to stay here. You know, in the end, like I said, you know, if we can stay here, that would be by far the best, and we have not given up that hope. And in the end of the day, it's the club has to decide because he has a contract. Czy jest możliwość zastąpienia takiego zawodnika jak Mir Radowicz, czy trener będzie chciał go zastąpić jeszcze w tym okienku transferowym, jeżeli jego transfer dojdzie do skutku? Trener powiedział, że nie chce na razie sobie zaprzątać tym głowę, ale będąc profesjonalistą niestety musi o tym myśleć. Bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko, wręcz niemożliwe jest zastąpić takiego zawodnika. Pomimo tego, że mamy w swojej kadrze bardzo dużo świetnych piłkarzy, to jednak jest to nasz najlepszy gracz, który występuje przede wszystkim na kluczowej pozycji, więc najlepiej dla Legii byłoby, gdyby został. Mamy cały czas taką nadzieję i tutaj kluczowa będzie postawa naszego klubu. Dziękujemy. That was last question. Coach, and what about Marco Paixão? Because yesterday we can read and heard some rumors connected him with Legia, and do you know about this guy going to Legia, or is it only rumors? I've not heard anything about that. Tutaj padło pytanie, czy Marko mógłby zastąpić, ten powiedział, że nic o tym nie wie.